English. And did you watch the pomp and circumstance at the inauguration ceremony? Oh, the one yesterday. I saw a bit of it. So I saw like the people playing music, the flags being waved, the speeches. Yeah. That's it? Yeah. I mean, I don't know, to me, it all looked very sort of formal, very impressive. That's what we call inauguration ceremony. True. I think just because I'm from England, I'm not used to seeing that kind of thing. So in England, we don't actually have a president. We just have the Queen, and she's not changed for 70 years. Exactly. So watching that kind of inauguration, that was a real novelty. novelty. 아주 신기하고 새로운 걸 수 있겠네요. 영국은 퀸 제도니까. Now I can see your point, right? Yes. Okay. So 오늘 윤석열 대통령의 취임식 소식 영어 뉴스로 들어봅니다. Here comes the news. You're looking at live feed coming out of Seoul, South Korea. At the National Assembly, the inauguration ceremony is underway as we speak. And I believe the new president of South Korea is soon set to speak. And he's expected to speak for about 25 minutes. And his team has been really highlighting this idea of being open to the public. And that's exactly the reason why, to the tune of pomp and circumstance, he was shaking hands, walking down for about 200 meters to the actual podium where the inauguration or where he's being sworn in today, really to show close contact, this close touch that he wants to keep with the public of South Korea. We have to remember that he actually won the election, but on a very low margin against his opposition. So he has a lot of course, a political division that he needs to heal as well, not to mention a lot of immediate challenges going for his presidency and for South Korea because of North Korea's recent testing, as well as economic challenges, mainly from inflation and, of course, supply chain disruptions as well. And, of course, what's different about this particular president is that he decided to work at somewhere else, the Defense Ministry complex, in fact, that has actually a military bunker. So that is something that stands out in terms of this conservative president and not really wanting to be isolated at the traditional presidential office complex. And he starts working right away after the ceremony today at the new presidential office. 예, 취임식 소식이었고요. 이제 related news를 봐야 되는데, every Korean region's main challenge is how to deal with North Korea and its nuclear weapon. Right? It is, yeah. It seems to be such a huge issue that every government has to deal with, and they all take such different approaches to it, like being kind and negotiating, taking a very sunshine tough policy position, or tough stance. Yeah, exactly. Okay, yeah. So 역시 윤석열 정권도 어떻게 뉴클리어 웨폰을 처리해야 되는지 그에 대한 이제 소식이 되겠습니다. 자, 오늘 서머리 볼까요? Okay, so South Korea's new president, Yoon Suk-yeol, has offered North Korea a blank plan to transform its blank economy. Okay, South Korea's new president, 대한민국의 새로운 대통령 윤석열이 has offered, 제공했습니다. North Korea에게 뭐를요? The plan, 어떤 플랜을 제안했냐면 to transform is the economy. 그러면 the economy 할 때 blank economy 어떤 economy일까요? 쇠약해지고 있는, 쇠퇴하는, 그리고 굉장히 어려운, 힘든, 약한 뭐 이런 얘기가 들어가야 될 것 같아요. 그러면 C로 시작하는 단어 중에 어떤 단어가 있을까요? So this is a really good vocab word. It is creaking. Yeah, creaking. To creak 하면 무슨 뜻이죠? So to creak means to make like a squeaking or a groaning sound. Like imagine an old chair when you sit on it, it makes like the sound. That's to creak. Can you do it one more time? Okay. 그래서 이 갈라지는 끽 소리 있잖아요. 그러니까 오케이. 자, economy. 자, how do you spell? CREAKING. Okay, so cracking economy 혹은 struggling economy, right? Yeah, exactly. Struggling or weak. Or we could also say frail.
Okay, yeah. How do you spell frail? F-R-A-I-L. 그렇죠. F-R-A-I-L, frail, weak 뭐 이렇게 얘기할 수 있어요. So struggling, 굉장히 힘든 이코노미를 transform, 바꿔주겠다는 어떤 계획, 거창한 계획, 대담한 플랜을 제안했습니다. 이래야 되는데 AAA자로 시작하는 말 뭐가 있을까요? Audacious. Audacious, 오대 그러느냐? 오대 이게 대담한, 과감한 audacious plan이라고 할 수 있죠. 자, audacious, how do you spell? A-U-D-A-C-I-O-U-S. Right? 그래서 bold, 대담한 플랜을 제시를 했습니다라고 했어요. 뭐뭐에 대한 조건으로, 근데 거기에 컨디션이 붙는 거죠. 뭐뭐에 반한 조건으로라고 할 때 in return for라고 해요. Right? In return for completely blank its nuclear weapons program. Alright. In return for completely blank is nuclear weapons program이라고 했죠. 그래서 북핵 프로그램을 완전히 어떻게 했을 때 그에 대한 조건으로 audacious plan을 주겠다. 이제 과감한 정책을 지금 기울어가는 경제를 살릴 수 있는 그러한 플랜을 제공하겠다라고 했다는 거예요. Right. 그러면 뭘까요? 뉴클리어 웨폰을 완전히 포기하겠다는, 버리겠다는 이런 얘기가 들어가 있어요. 그러니까 to give up on의 뜻을 가진 A로 시작하는 말 뭐가 있을까요? Abandoning. To abandon, 버리다, to give up on 혹은 포기하다. 예, 이 단어도 굉장히 많이 나왔던 단어입니다. Abandon, how do you spell? A-B-A-N-D-O-N. And then here we add ing. Okay, abandoning이 되겠죠? So abandoning is nuclear weapons program, right? South Korea's new president 윤석열 has offered North Korea an audacious plan to transform its creaking economy in return for completely abandoning its nuclear weapons program. Right, 중요한 건 completely, 완전히 포기해라. Right, 그리고 Yoon's offer Yoon's offer comes amid blank that the North Korean military could be preparing to conduct another nuclear test. Right, yeah, Yoon's offer, 윤석열 대통령의 제안은 comes 나왔는데요. amid the, 자, amid도 어떻게 나왔던다는데 amid는 뭐뭐 하는 동안에 뭐뭐 하면서 이런 뜻인데 여기서는 이러한 추측을 하는 가운데 나왔다 이런 얘기가 돼야 되는데 추측이라는 단어 뭐가 있을까요? Speculation. Speculation, 그죠? 그래서 의심, speculation 이러겠어요. 어떠한 생각, 그러지 않을까라는 데서 이 제안을 하게 됐는데 that the North Korean military, 그래서 북한의 그 밀리터리가 군대가 could be preparing 준비를 하고 있을 것이다. 뭐를요? To conduct another nuclear test라고 했죠. To conduct, conduct도 뉴스에서 굉장히 잘 나오는 common word인데요. 자, conduct 뭔가요? To perform, right? To carry out 이런 뜻이에요. 그래서 수행하다. 또 다른 북핵 실험을 실시할 것이다라는 계산에서 그런 생각에서 이런 제안이 나왔습니다라는 얘기죠. Okay, can you read this? South Korea's new president, Yoon Suk-yeol, has offered North Korea an audacious plan to transform its creaking economy in return for completely abandoning its nuclear weapons program. Yoon's offer comes amid speculation that the North Korean military could be preparing to conduct another nuclear test. Alright, carry on. Yoon had previously vowed to take a blank stance against Pyongyang than his blank Moon Jae-in. Alright. Yoon had previously vowed가 돼야 돼요. 그러니까 이제 그 previously 전에 맹세하기를 약속하기를 뭐라고 했냐면 take a stance against 평양. 평양에 대해서 어떠한 stance, 자 stance 중요한 단어입니다. 이제 보캡 볼 때 또 할 거예요. stance position 입장 어떤 태도가 되겠습니다. 훨씬 더 어떤 강경책을 쓰겠다는 입장이었죠. 그러니까 더 강한 강경한이라는 얘기가 되니까 tough가 되겠어요. Right? So take a tougher stance against 평양 than is the 문재인 그의 전임자인 문재인보다도 훨씬 더 강경책을 쓰겠다는 입장을 밝혔는데요. 이렇게 되겠는데 그렇다면 전임자는 영어로 뭘까요? Last guy? Last guy, we could say it's very informal. The more formal way to say it would be predecessor, or in American English, predecessor. Okay, right. So 그래서 뭐 informal situation에서는요, I met a last guy 뭐 이렇게 얘기하면 나 전임자를 만났거든 이렇게 얘기하는데 약간 formally 말할 때는 predecessor라는 표현을 쓰죠. 자, predecessor, how do you spell? P-R-E-D-E-C
오케이. 자, 그래서 pre는 미래란 뜻이고 D는 now, 미리 갔던 사람. 그리고 CESS는 CSS가 go입니다. OR은 뭔가요? 사람이죠. 아, 어려워. 좀 이따 복습 시간에 다시 볼 거예요. His predecessor, 문재인보다도 훨씬 더 take a tougher stance against 평양에 대해서 강경책을 쓰겠다고 밝혔는데요. But his position appears to have softened in recent weeks. Alright, but his position, 이때 position은 stance와 같습니다. 저희의 stance와 같은 뜻이에요. 그 입장이요. appears to, seems to 그런 것 같아요. 어떤 거 같냐면 have softened, 굉장히 부드러워진 것 같아요. In recent weeks, 최근 몇 주 동안에 굉장히 부드러워진 것 같습니다. 그리고 North Korea has previously rejected incentives tied to abandoning its nuclear weapons and ballistic missile programs. Alright, North Korea has previously rejected, 전에 거절했어요. incentives, 뭐 경제적으로 어떻게 한다는 인센티브 주겠다 이거 거절했습니다. tied to, 뭐에 묶여있는 인센티브죠. 조건으로 묶여있는 거. abandoning its nuclear weapons and ballistic missile program. ballistic missile program이나 nuclear weapons를 to abandoning, 완전히 버려라, 포기해라. 여기에 tied to 묶여있는 인센티브 거절한 바 있습니다 라는 얘기예요. Right, can you read the second paragraph one more time? I can. Yoon had previously vowed to take a tougher stance against Pyongyang than his predecessor, Moon Jae-in, but his position appears to have softened in recent weeks. North Korea has previously rejected incentives tied to abandoning its nuclear weapons and ballistic missile programs. 오케이. 자, 지금까지 summary complete the blank section이었고요. 이제 listening 포인트로 가겠습니다. The inauguration ceremony is underway as we speak, and I believe the new president of South Korea is soon set to speak, and he's expected to speak for about 25 minutes. The inauguration ceremony is underway as we speak, and I believe the new president of South Korea is soon set to speak, and he's expected to speak for about 25 minutes. The inauguration ceremony is underway as we speak, and I believe the new president of South Korea is soon set to speak, and he's expected to speak for about 25 minutes. Okay, we do have today's vocab here. We do, yes. Starting us off today is inaugurate. Inaugurate, okay? Inaugurate. Okay. Inaugurate 무슨 얘기인가요? Instate, induct, 취임시키다, 취임하다 이런 얘기죠. Okay? Yes. And the next one is underway. 야, underway라고 하는 건 in progress. 지금 진행 중이다 라는 얘기고요. 지금 진행 중이다, ing. 그리고 And the next one has two meanings. It is to the tune of. To the tune of, 뭐뭐에 따라서, in accordance with, following, 뭐 이런 얘기예요. 그리고 And the next one is disrupt. disrupt 혹은 interrupt. rupt가 break거든요. 그래서 dis는 apart고 inter는 사이에니까 다 깨버리는 거예요. 방해하다 라는 얘기죠. interfere with. 그 다음에 for는 carry입니다. 중간에서 뭘 하고 있는데 뭘 자꾸 날르고 그러면은 이것도 방해하다죠. interfere with. 이것도 뭐뭐를 방해하다. 그리고 And after that we have isolated. isolated 뭔가요? 동떨어진 그래서 리모트 저기서 뭐 동떨어진 곳에서 우리가 TV를 조종하잖아요. 그래서 리모트 컨트롤이라고 하죠. 오케이? 네. 그리고 원격 조종. 네. 다음 클로드는 shut이고 SE가 away거든요. 저쪽에서 문을 닫아버리는 거 secluded. 이것도 저쪽에 운둔해 있는 묻혀 있는 이런 얘기예요. 동떨어져 있는 secluded, remote, isolated. 그리고 And the next one came out in the summary. That is audacious. audacious. 내가 그럴 수가 있어. audacious, bold, daring, 대담한 이런 얘기가 되겠어요. And the next one. And the next one also came out. It is creaking. creaking, 쇠퇴하는, 깨져가는, 어려운, frail, 혹은 fragile, weak, struggling. Okay? 그래서 creaking economy, right? Yes. And after that we have abandon. abandon, give up, stop, cease. 혹은 버리다, 저쪽으로 버리다. 네. Desert, desert, leave, ditch. and ditch. Yes. Okay?
And after that is speculate. speculate. 그리고 eject가 throw 던지다. 한번 던져봤다. conjecture. 이것도 guess란 뜻이에요. Right? speculate 추측하다. 약간 계산해보다. 그러니까 진짜 calculate 한다는 얘기가 아니라 상황을 한번 계산해본다는 얘기죠. 상황을 추측하다. 그리고 And after that is incentive. incentive는 우리가 where처럼 쓰잖아요. 이제 incentive를 준다 뭐 이런 식으로요. 예, 그래서 incentive, motivation, inducement, 동기, 그리고 And stance. stance. 영국 사람들은 stance라고 하고 미국 사람들은 stance라고 얘기하죠. 그래서 stance, position, 입장, 정책. 예, 그리고 And the final one we talked about a bit earlier, that is predecessor. 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 야, 오케이. 그래서 pre는 before라는 얘기고 D는 down이고요. CSS는 go. 그리고 OR은 사람입니다. predecessor. 다시 한번. Predecessor. predecessor. 전임자죠. 그러니까 빠르게 스키밍으로 얼른 훑어보는 게 중요하고 그리고 이제 자세히 한번 들어가 볼까요? 절대로 잊어버리지 말아야 하는 단어. stance. position. Okay? So taker, tougher, stance가 나왔죠. against가 들어가면 누구누구를 싫어해서 반대해서라는 얘기입니다. 그래서 누구를 반대해서 더 강경책을 취하다라고 할 때 take라는 동사를 썼어요. Right? 그래서 take a stance against 누구에 반대하는 정책을 쓰다. Right? 그리고 to the tune of가 이제 뉴스에서 나왔어요. 뭐뭐에 맞춰서 tune 있죠. tune이 뭐예요? What is tune? Tune is like music, like rhythm. 예, rhythm. tune에 맞춰 in the tune, 그 tune을 따라서 이 말입니다. 예, 그래서 그 기조로 우리도 그 기조로 나아간다. 뭐 이렇게 얘기하거든요. 그래서 following 따라가서 코드가 뭐예요? 동이거든요. 코드가 맞다고 그러잖아요. 명사형이 뭐가 될게요? ANC부터요. In accordance with. 뭐뭐에 따라서. 오케이? 네. 그 다음 disrupt, interrupt. rupt가 브레이크입니다. 그래서 bankruptcy 하게 되면은 뭔가요? 파산을 얘기하죠. 네. 그래서 rupt는 브레이크란 뜻이다. interfere with. 이것도 방해하다는 뜻이 됩니다. audacious. 대담한. audacious plan. What else we can say? Audacious something. We could say like that was an audacious move. We can also use it to describe a person. We could say he's a very audacious person. He's a very audacious person. 그럴 수가 있냐? audacious person 이라고 하면 상당히 can you describe what kind of person can be? So an audacious person would usually be very brave, very bold. They would be the kind of person to stand up and take action. They wouldn't just sit down and wait for someone else to do it. They would be the first one to stand up and say, okay, let's do this. 오케이. 그래서 어떤 걸 두려워하지 않고 과감하고 뭐 이런 사람은 audacious person이라고 얘기합니다. ND 발음대로 person이라고 얘기해요. 그래서 굉장히 두려움도 없고 뭐 과감하고 대담하고 이런 사람은 audacious person이라고 얘기한다. Right? 그래서 그리고 또 뭔가를 버리다. abandon. 그러니까 이제 그 abandon 어떤 땅을 버리면은 그건 진짜 버리다가 되는 거고요. 그래서 abandoned land라고 하면 버려진 땅. 아무도 쳐다도 안 보는 땅. 그죠? abandoned land, right? 그러니까 뭐 황량한 땅 이런 데 있잖아요. 그림을 그려볼까요? 아무도 살지 않아요. 이런 땅을 뭐 어떤 아무도 살지 않아요. 나무 하나 있어. 오케이. 그러면 이런 땅을 뭐라고 해요, 앤디 쌤? We could say it's secluded. 혹은 isolated. 혹은 remote. Yeah. 그래서 when it comes to relatives, what if I say relative, remote relatives? 그럼 무슨 뜻이죠? So we could use remote for relatives. That means like distant cousins. Like you're kind of related to them, but not closely related. Okay. 우리말 have you heard of this Korean expression? 6천, 8천? Yeah, I don't think so. No. Okay. 그래서 그렇게 이제 먼 친척을 우리가 remote relatives라고 얘기해요. 그러니까 멀리 사는 친척이 아니라 뭐 부산이나 제주도 사는 친척을 얘기하는 것이 아니라
사돈네 팔촌 뭐 이런 식으로 먼 친척을 remote relatives라고 얘기하고요. 그리고 remote 그러니까 secluded, isolated 이렇게 얘기하면 저기 외딴이라고 아까 얘기했죠. 예, 이렇게 얘기할 수 있습니다. 또 어떤 단어가 있었나? 기울어가는 이코노미, Creaking. frail, Fragile. 그냥 simply weak. 네. 또 speculate. 중요한 건 conjecture라는 단어가 있어요. 그렇죠? 그래서 잭트가 뚫어오라는 얘기예요. CO는 함께고, 그래서 우리도 우리말로 이제 그냥 한번 던져봤어 뭐 이렇게 얘기하는 표현이 있거든요. 그래서 conjecture 추측하다, 추측이라는 얘기가 되죠. conjecture. 오케이. 그리고 shot in the dark 이라는 표현이 있어요. What does it mean? So a shot in the dark is like a guess, a complete guess. Yeah, 이거는 complete guess. Okay, think about it. If you just shot in the dark, shot something in the dark, okay, you have no idea what is going on, right? So 뭔 일이 일어나는지 도저히 알 수 없어. 어둠 속에서 던져보는 겁니다. 그래서 깜깜할 때 그냥 던져봤다 진짜. 이럴 때 shot in the dark이라고 얘기할 수가 있겠죠? We can actually modify that to emphasize how completely kind of unknown it is. If we add wild in front, we say take a wild shot in the dark. Okay. It's when you have even less information and you're just guessing. Right. 그래서 어떤 거에 대해서 전혀 모를 때, 아예 상상도 할 수 없을 때 쓰는 표현이다라고 얘기할 수가 있겠네요. 네. 또 predecessor가 있었죠? Yes. I met my predecessor. Okay. Who looked quite audacious. 야, 그래서 굉장히 브레이브한 사람으로 보이는 predecessor, 전임자를 만나봤다. 뭐 이렇게도 표현을 응용할 수 있겠습니다. 그래서 이 그냥 뉴스를 듣는 것도 중요하고 보캡을 학습적으로 외우는 것도 중요하지만 이렇게 스스로 문장을 만들어 보면요 잊혀지지 않거든요. 그래서 오늘 혹시 시간이 되걸랑 시험 기간도 아니시니까 문장을 스스로 한번 만들어 보세요. 네, 자 보캐블러리 정리해봤습니다. Okay, Andy, how old do you think Kim Tae is? Oh, Kim Tae-hee. Good question. Okay. You have no idea? I have no idea. Okay, take a wild shot in the dark. A wild shot in the dark. Kim Tae-hee, if you've signed up for Everyday English and I'm wrong, I'm very sorry, but 50? No way. Okay. I have no idea. 오늘의 표현 여러분 기억하세요. Take a shot in the dark. 한번 막무가내로 개스해봐라. 혹은요 WILD를 붙여서 take a wild shot in the dark 이라고 하면 한번 궁리해봐, 한번 맞춰봐. 말도 안 되지만 한번 맞춰봐 라고 할 수 있죠. Okay? Yeah, that's the good start of effective learning. It is, yes. Yes, taking a shot in the dark. Have a go at things. Just try it. See what works. Okay, today's expression이었습니다. 자, 지금까지 저는 Everyday English의 떼보라였고요. And I've been Andy. Okay, 꼭 잊지 마세요. Don't miss the show. See you tomorrow, everybody. See you all tomorrow.